Hello Vidyadhar garu. Hello Karthik garu. Hello. Welcome to Film Companion. So first of all, this whole setup is super overwhelming. నాకు దీన్ని చూస్తుంటేనే అర్థమవుతుంది దట్ నేను ఆయనతో ఒక దగ్గర 2 weeks నుంచి మాట్లాడుతున్నాను అనమాట. యు ఆర్ ఆబ్వియస్లీ మేకింగ్ ద ఫిల్మ్ బిజీ అండ్ హీఈస్ ఆల్సో దేర్, బట్ 2 weeks నుంచి వీఆర్ ప్లానింగ్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ. వెన్ ఐ అప్రోచ్ ద ప్రొడ్యూసర్ ఫర్ అన్ ఇంటర్వ్యూ, ఇట్స్ లైక్ చేసేద్దాం ఓకే రండి, ఏదో మూవీ ఆఫీస్కి పిలుస్తారు, వీ షూట్ అన్ ఇంటర్వ్యూ, దట్స్ ఇట్. బట్ దట్ మ్యాన్ హ్యాస్ బీన్ లైక్ 2 weeks నుంచి విల్ డూ, బట్ హీ వాంట్స్ టు డూ ఇట్ లైక్ చేసేటప్పుడు చెప్పేశారనమాట. నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా నాకు బ్లాక్గా ఉండాలి, ఒక యాస్థెటిక్ ఇలా ఉండాలి, ఇట్లానే ఉండాలి అని చెప్పి వీఆర్ సిట్టింగ్ హియర్ అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ఫ్లోర్ 1లో. వీఆర్ సిట్టింగ్ హియర్ అండ్ షూటింగ్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ ఆన్ అ సండే ఈవినింగ్. సో ఐ కెన్ సీ హౌ మ్యాడ్ హీ ఈజ్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్, బికాజ్ ఒక ఇంటర్వ్యూ కోసమే ఇంత సెటప్ చేశారంటే ఐ కెన్ అజ్యూమ్ వాట్ వెంట్ ఇన్ టు ద మేకింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్. అండ్ యూ ఆర్ సేమ్ లైక్ 8-9 years ఒక మూవీతో ఒక స్టోరీ చెప్పాలనుకోవడం, ఆ డ్రీమ్ని రియలైజ్ చేద్దాం అనుకోవడం. సో what fascinated me about this film is how two mad people just stuck to their vision to make something that they wanted to. Okay, that is something I'm very fascinated. So meere cheppandi naku, walk me through the process. Starting point ekkada? I think he should start it, maybe he'll understand better. Yeah, I mean, I've seen his short films. Akkada kuda meere Karthik cult creations అని వచ్చేది. No, it's like we both came from short films, కలిసి చేసాము. అండ్ where Gaami started అంటే I'm unable to recollect roughly. నాకు తెలిసి 2017 18 తెలియట్లేదు. Basically I made a short films and you always plan like you want to make a film sometime later, but he was the first person who, let's make a film, let's make it off, it's okay, let's not have much pressure of big money and everything, whatever we did with short film, let's do it like that. So he was pitching me with like, let's do a smaller budget something. So okay, yeah, we can do that. I think okay, I was double checking with him, do you think we should do that, something like that. I was planning to do a web series. Back then there were no web series, so I wanted to try a longer format, but he like, let's do a film. So he ignited that thing, but I always have the stories and all, but you always look out for a time, or you think maybe I'm not yet ready or something like that. But he like kind of, let's do it off. So that push happened, and somehow I believed in the conviction, and I started there was always this basic ideas which excited me and fascinated me. It took me a process of 1.5 years to write the script. I have to tell one thing, ఎందుకంటే the first narration ఎప్పుడు జరిగింది అనేది I was about నేను చెప్పాలనుకుంది అదే. It was on it's not the narration, it's the idea. Yeah, it's an idea, the story basic idea. ఇది idea ఉంది అని I think it is 2018 31st తెలీదు, 2017 31st తెలీదు, అండ్ ఫస్ట్ నాకు వేగ్గా గుర్తుంది. మేబీ వెన్ ఈస్ సేయింగ్ ఇట్స్ ఫస్ట్ ఈవినింగ్, ఆన్ ద ఫస్ట్ ఈవినింగ్ వి బోత్ సాట్ అండ్ హీ సెడ్ లైక్ ఐడియా ఉంది, వి వాంట్ టు టాక్, అండ్ హీ గేవ్ మీ ద ఐడియా, ఇది ఇలా ఉంటుందని. ఐ థింక్ దట్స్ యాక్చువల్. ఇంకా అప్పటి నుంచి వి స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్, అండ్ బై ఎండ్ ఆఫ్ 2018 వి వెంట్ ఆన్ టు ద షూట్స్. ఓకే, 2018 జూలైలో ఐ థింక్ యూ పిచ్డ్ ఇట్ క్రౌడ్ ఫండింగ్. 18లో మేము పిచ్ చేసాము, అండ్ షూట్కి మేము వెళ్ళింది అక్టోబర్లో వెళ్ళాం. 2018 అక్టోబర్, నెల్లూరు షెడ్యూల్ వాజ్ ద ఫస్ట్ వన్. సో క్రౌడ్ ఫండింగ్ వీడియోలో 2018 విచ్ వాజ్ రిలీజ్ ఇన్ 2018 జూలైలో విద్యాధర్ సేస్ 10 monthsలో 8 schedules-లో చాలా స్టఫ్ ఉంది అందులో. సో అనుకున్నది ఏదైతే ఉన్నారో ఆ 10 months 8 schedules అది అయ్యిద్దా? ఫస్ట్ షెడ్యూల్ అయింది. The first schedule, like, it was on time. Well, what delayed the process? Is it purely various factors ఉన్నాయి. We started as doing a film ante, like చేద్దాం, ఎక్స్పీరియన్స్ తో చేద్దాం, ఇలాంటివి లేవు. We just started doing it off, and మాకు రియల్ టైమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, లైక్ either it be like మాకు కావాల్సిన లొకేషన్స్ టైంకి దొరకపోవడం కానీ, లేకపోతే విత్ స్మాల్ క్రూ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ, చాలా కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. అంటే మాకు మీ ఫోర్స్ చేయలేదు, అవి మేము ఫోర్స్ చేయలేదు యాక్చువల్లీ. ఇంత ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయని ఫోర్స్ చేయలేదు. ఫస్ట్ షెడ్యూల్ మాత్రం చాలా కంఫర్టబుల్గా మేము షూట్ చేసుకొని వచ్చేసాం. కానీ అప్పుడు క్రూ ఉంది అరౌండ్ లైక్ 20-25 members అంతే మోస్ట్లీ. It's not 20, Karthik. Yeah, it's a smaller crew, no? 20. మిగతా హెల్పర్స్ మర్చిపోతున్నాను. Talking about no, you forgetting about the whole crew.
The whole crew is 25. Okay, like including all the 25. light Yeah, people. yes. Oh. Everybody. Then you can imagine. That I agree. That's That is a 20. ఒక set లో ఇంకా ఫస్ట్ షెడ్యూల్ మేము చేసినప్పుడు we have only 25 people in the set. So See, I think the answer becomes is like maybe what took the question would be like what took us so long, right? So the maybe the condensed answer would be No, you don't have to give condensed answers. okay. Let me see if I can Yeah. give a brief kind of answer. So it becomes like firstly we underestimated the challenges of the film, which are creative, technical, and logistical. All these we had huge challenges which we didn't know that we were getting into that. Like the editing was the most complex process of the whole film, not visual effects, not shooting in Himalayas and everything. I would say the biggest challenge of the film was editing it. Hands down, it was the most challenging process. How to make this something comprehensible and emotive, and how to tell these ideas in a resonative Palatable, way. In a resonative way, we are making a mainstream film, so we know that. And figuring out my cinematic language, how to be clear, how to be subtle, how to be abstract, when and how. And then comes the technical challenges. You have a vision. What does it actually take to achieve that vision is something which I was learning, doing, trying, failing, learning, doing, trying, failing. So that was the process. And no one had us behind us saying that you have to complete by this. So we were blind. We just Not even him? not even him. No, never. If he's not that. Okay. He never did that. Okay. no, we were like everybody in the crew, we were all are enjoying the process. అంటే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అంటే డిలే అవుతుంది అనేది ఎవరికి ఎప్పుడు అనిపించలేదు. సో వీఆర్ ఎంజాయింగ్ ద ప్రాసెస్ అండ్ వీఆర్ లెర్నింగ్. సో వెన్ వీఆర్ లెర్నింగ్ వి డోంట్ గెట్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇట్. సి ఇది మీరు చెప్పేది ఒక ఆర్టిస్టిక్ లెవెల్లో, ఓకే, ఫైండింగ్ మై సెల్ఫ్, ఫైండింగ్ మై వాయిస్, దట్ ఓకే. No, that's what I covered the technical challenges also, right? So technically, the biggest challenge finding myself. That's different again. That's like editing is also a very huge challenge thing. That's like completely. I think we have spent close to 1.5 years parallel editing it, and I had to literally shut off all the other departments so that I can concentrate on the editing. Then we shifted our minds into the VFX, and that was another whole thing. We had like 600-700 shots. There were no VFX big companies, and everything we had to do it, crack out how to achieve it in this resources. So our ambition was too high, and our resources were like somewhere else. So నేను చెప్పిన అన్నిటితో కంపేర్ చేసి మీరు ఆన్ టాప్ ఆఫ్ లేయర్ చర్య యూ కెన్ పుట్ దిస్. ద అంబిషన్ వాజ్ హై అండ్ ద రిసోర్సెస్ వర్ సమ్వేర్ ఎల్స్. దిస్ షుడ్ culminate the answer. And technically speaking, 1 year is gone. It's like because of the COVID. I would disagree with that. No, maybe he is working on something, but technically speaking 1 year ఎవరు ఏం పని చేయలేదు కదా. So maybe I think we are the last people who are sent away from Uttarakhand. So we were in the COVID, we were preparing for the edit and prepping the VFX teams. That was the work that was happening in COVID, which was non-stop still. But that usually is not usually considered like work. Like the teams, you have to gather the team, find the people, all those things. It's different. ఓకే, నాకు ఈ హోల్ ప్రాసెస్లో నాకు క్యూరియస్గా అనిపించేది ఏంటంటే, వెన్ యు ఆర్ రైటింగ్ యూ వర్ అవేర్ ఆఫ్ ఆల్ ద ambition involved in it and the difficulties involved in achieving it. Were you aware? No. Why would you think that it's easy? I was stupid. Yeah, that is the answer. I was stupid. And yeah, that's like ignorance is bliss antar kada konsalu. Not knowing that what it takes, you go off. And then you want to do it, so you'll figure it out. It's just like jumping into the water and finding out how to swim and all. Like because you want to do it so badly, you'll figure out a way. So but you don't know what actually it takes to do that. Generally, because I was not in any film set experiences, I didn't work with anyone, so I don't know. I thought it's easily done. What is there? Green screen background, let's put it off. What is there? Let's drag and drop. అంత లేమన్గా నైవ్గా ఆలోచించాం కాబట్టి హిమాలయస్ ఏముంది, యూ డోంట్ నీడ్ ఎనీథింగ్, జస్ట్ గో. ఐ వెంట్. బేసిక్ ఐడియా ఉంది. హి హాస్ ఎ బేసిక్ ఐడియా ఆన్ VFX and all. VFX మీద షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చూసా. VFX also like you're planning to shoot in Himalayas. I know that we have shot in Kashmir and all those things, but there's something I was looking for to capture as a landscape. For that I have to go myself and I had to figure it out. నేను వెళ్ళాను, చూసాను, ఏముంది ఇక్కడ తీసేయచ్చు అనుకున్నాను. బట్
It's completely a different ball game taking a team to that theme. So I think he should tell you a story. So I needed a very specific glacier for the shot. Glacier అంటే మనకి రివర్ ఫ్లో అవుతున్నది ఆ ఆల్టిట్యూడ్లో ఫ్రీజ్ అయిపోయి ఉంటుంది మనకి. ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ అ షార్ట్ ఇన్ మేకింగ్ వీడియోలో అదే ఉంటుంది మేకింగ్ అనుకుంటా. వీడియో, Yeah. మేకింగ్ వీడియో, ఎస్ Yeah. దట్ వన్. సో మనకి ఇండియాలో అవి ఐస్లాండ్లో ఉంటాయి యూజువలీ. సో ఇండియాలో there was something called Cutling Glacier. So I wanted to shoot there. I didn't want to do VFX. It's not like the VFX is very very subtle in the film. It's not a VFX film. So for that Cutling Glacier, I went to that glacier. So I just saw a picture of it. If you meet any trekking guy, he'll tell you the same story. You see one picture, you get so excited. You I take wanna the trek. shoot. You take the trek, and we did it for like 11 days. We just 2 hours. We hired 2 porters with us, and we just went into the wild. It was like Anaconda adventure kala antam kada ala ella anamata. We just trekked. It was like different, like in that whole dense forest me iddarame naluguru inko vere iddaru ante ఆఖరికి వెళ్ళేసరికి ద గ్లేషియర్ ఇస్ నాట్ దేర్. ద ఫండ్ ఈస్ లైక్ ఉత్తరాఖండ్ ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ గ్లేషియర్ వాష్ అవుట్ అయిపోయింది. సో దట్ 11 days బ్యాక్ అగైన్ వీ హ్యావ్ టు ట్రెక్ బ్యాక్ అండ్ కమ్ అండ్ ఆల్ ద ట్రిప్ వాస్ ఫర్ నథింగ్. అండ్ దెన్ ఐ రియలైజ్డ్ హౌ వాజ్ ఐ ప్లానింగ్ టు టేక్ ఇట్ క్రూ ఫర్ దీస్ 11 days. యూ క్యాన్ డూ దట్. So that is the reason why I understood why some of the films are shot in Georgia or Iceland. I think or Disco whatever. Rajalo, I think there Yeah, is you a can- shot. Yeah, so logistics ni consider chesi, usually we go to such accessible snow locations where you can just get on the car and put the camera and shot it. Getting down, trekking it up, going to a landscape, setting up a shot, they are all different things. So filmmakers like David Lean do that. So there were some inspiration like that. So you can, that is when you can explore some novel images. The landscape does look different. Karthik, but as a producer, when he is coming and telling, okay, you have worked with him, షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అంతా ఓకే, బట్ ఇట్లాంటి ఒక ఐడియా వచ్చి మీకు పిచ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎగ్జిక్యూటబిలిటీ అనేది ఒక ఛాలెంజ్ ఉంటుంది అని మీరు ఫోర్సీ? లేదండి, నేను అదే అంటున్నాను కదా, లైక్ ఐఎమ్ ఆల్సో ఈక్వల్లీ మ్యాడ్. లైక్ అండ్ ఐ నెవర్ సీన్ మై సెల్ఫ్ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్. ఐఎమ్ ఈక్వల్లీ మ్యాడ్ అండ్ ఐ వాంటెడ్ టు నో, బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఇట్స్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. అండ్ ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ నేను చెప్పినట్టు జనరల్గా ఎవరైనా తోసేస్తే మనం ఏదో సేవ్ అవ్వడానికి వీల్ స్విమ్. మేము అది కాదు, లైక్ మేము దూకేసాం అందులోకి బేసికలీ. అండ్ ఆల్సో ఐ థింక్ ఐ మేడ్ హిమ్ టు జంప్. ఇన్ఫాక్ట్ లైక్ చేద్దాం అన్నప్పుడు ఐ మేడ్ హిమ్ టు జంప్. అండ్ దిగిన తర్వాత వి ఫిగర్ అవుట్ లైక్ చేద్దాం, ఓకే దిగేసాం కదా, లెట్స్ ఫినిష్ ఇట్ ఆఫ్ లైక్ విత్ ఎట్లా అంటే మనం చేయాల్సింది చేసేసాం, మన కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, దాన్ని సార్ట్అవుట్ చేసుకుందాం. నేను ఐ వర్క్ బ్యాక్వర్డ్స్. నేను ముందే చూసి అంటే నాకు ముందే నేను ఎన్ని ఊహించుకుంటే నాకు తెలిసి స్టార్ట్ కూడా చేసామని కాదేమో. బై నోయింగ్ ఆల్ దిస్ I could have even dared to do it. నేను అన్ని ఇగ్నోర్ చేశాను కాబట్టి లైక్ వీ కుడ్ ఫినిష్ దిస్ అనేది నా ఫీలింగ్. ఓకే, సి ఇదంతా ఆర్టిస్టిక్గా ఓకే, వీఆర్ లెర్నింగ్ సంథింగ్ న్యూ, యూఆర్ ట్రయింగ్ టు బ్రింగ్ అ థాట్ ఇన్ యువర్ మైండ్ టు లైఫ్ అండ్ ఆల్. బట్ ఆన్ అ వెరీ ప్రాక్టికల్ లెవెల్ వెన్ మనీ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్, లైక్ మనీతో ఆడడం అనేది దట్ ఈస్ నో అంటే హౌ ఆర్ యూ గైస్ ఏబుల్ టు సర్వైవ్ డ్యూరింగ్ ద పాస్ట్ 5 to 6 years? like we were so sure, like even Vidyadhar was so sure, and he was like nakanna tanu inka ekku conscious actually. We want to do it in a budget where at least we are like break even, or else like we are safe at the box office. నేను మేబీ కొంచెం రఫ్గా ఉంటాను యాక్చువల్లీ. అంటే నేను ఐ డోంట్ పట్టించుకోను, లైక్ కావాలంటే it goes like this. I'll try to make it very cheaper. He'll say like, why are you making it cheaper, do this. So it's like that usually. He will, I'll try to cut down the budget. Don't use that, don't use this. He'll be like increasing it. See, మీరు పిచ్ చేసినప్పుడు మీరు చెప్పిన నంబర్ ఇస్ 85 lakhs. Yeah. Were you able to finish the film within? No, అంటే ఇప్పుడు దాంట్లో ఇంకో స్టోరీ కూడా ఉంది రామ్. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే we wanted to do it as a 45 minutes. So it started with 25 lakhs. Yeah. Then it went. We So now you can imagine the word stupidity, why I used it. No, not so. I wouldn't say stupidity. Yeah. సో 45 minutes చేద్దామని లైక్ దాని తర్వాత 1.5 hour కి అనుకొని దాన్ని తర్వాత we made like It's not like we it's an wanted idea. a duration. It's like Duration a story. fiction కాదు. అంటే again when we thought of okay దీని ఇంత duration, let's call it as a film. Let's not call it as a short or like anything. Let's call it as a film. Let's do it. అట్లా మేము డెవలపింగ్ ఇట్ అండ్ మనం బై ద టైమ్ ఐ థింక్ మేము క్రౌడ్ ఫండింగ్కి వచ్చే టైంకి వీ డిసైడెడ్ లైక్ లెట్స్ డూ ఇట్ ఎస్ అ ఫిల్మ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద బడ్జెట్స్ అని మనం పిచ్చేసాం. బట్ ఈ హోల్ ప్రాసెస్లో ఎక్కడా కూడా అట్లీస్ట్ లైక్ వెన్ యూ వర్ హ్యావింగ్ అ టెరబుల్ డే స్ట్రెంగ్త్ అనేది బ్రేక్ అవ్వలేదా?
No, that's a process. No, you fall down, you get up. That's it. But I don't remember anta strength బ్రేక్ అవ్వలేదని అనుకుంటా నాకు తెలిసి బికాస్ నాకున్నాయి నాకున్నాయి కానీ బట్ లైక్ బట్ ఐ థింక్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ మెమరీ ఇస్ అ వెరీ ట్రికీ థింగ్ యూ గో బ్యాక్ యూ ఫర్గెట్ దోస్ థింగ్స్ లైక్ యూ వోంట్ రిమెంబర్ దోస్ థింగ్స్ బికాస్ దే ఆర్ ఓవర్ రైడెడ్ బై ద పాజిటివ్ వన్స్ సో దట్ మైట్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్ దే మైట్ హ్యావ్ బీన్ దేర్ ఐ మైట్ హ్యావ్ ఫర్గాటెన్ దెమ్. They also share that you take an incident where two people have experienced and both of them might give completely different perspectives about the same incident also. That is also He's right. I mean, there are definitely, like, we have, like, it's like one of the worst stuff. లైక్ నాకు కనిపించట్లేదు, ఫ్యూచర్ కనిపించట్లేదు. అంటే మనకి ఇది ఈజ్ అవుతాయా మనకి రూల్స్ ఇవన్నీ, మనం సినిమా బయటకు వెళ్తుందా ఇవన్నీ, లైక్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ స్టఫ్ బై నేను పర్సనల్గా నా లైఫ్లో జరుగుతున్నాయని ఆలోచించుకున్నప్పుడు ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఓకే వాట్ ఈస్ దిస్ అనే ఫీలింగ్ వచ్చింది నాకు. కానీ వన్ థింగ్ వాట్ గేవ్ మీ స్ట్రెంగ్త్ వాజ్ ద ఫిలిం. ఎందుకంటే ఎస్ వీ హ్యాడ్ ఎ కమిట్మెంట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఫుల్ఫిల్ ఇట్. సో that's only one thing which made me to change my mind and to get back into the business. That's I can give the credit to the Gaami for that. So how would you guys source your strength from your team, from each other etla during those lows? I think it comes from the passion for the idea. That's it. No, This is the very film. too honest. This is the film. అందరికి బూస్ట్ అతనే, because Yeah, sometimes true. we are doing multiple stuff చేస్తున్నప్పుడు. So there's an interesting thing what my co-director and co-writer Pratyush told me about it. I asked him, what are you doing next? He told me something like, you have to, when you're doing a project, you have to gather so much energy on the project that it sustains you, at the same time your team. Unless until you gather that energy, you don't start anything. So yeah, I think that energy was there on top level, and it never drowned for me personally, never, because I was, one day something goes wrong, you see it, and then again something goes up. So that was balancing me to go. So it was exciting, problematic and all. So the further, whatever the image, whatever the cut, whatever, when things are forming, whatever, when you hear the music, it gives you that thing, and you're pursuing it and you're going it. As long as you're concentrated on the pursuit of it, you're not worried about the up down moments much. The journey works. And నేను మీ వరా అనే షార్ట్ ఫిల్మ్ చూసా, విచ్ ఐ థింక్ ఇస్ లైక్ యువర్ మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ వర్క్ యాజ్, I mean, like, people know you. I was talking to my camera that gave team, us the opportunity. So they were also saying it that makes sense. Vidyadhar Kagita short film kanta fans unnaranna ani chepte I watched it and I genuinely found it incredibly ambitious for a short film that's made in 2016-17. Then you should have seen Vaitarni. I watched that also. Yeah. That But is crazy. Vaitarni is my personal favorite. For me, I'm more of a Vara guy because Vaitarni is all crazy, but Varalo I could see that mad ambition. True. ambition I won't regard it that high, but yeah, at that point of time, for my thing, yeah, it is what it reflects me. Yeah, ambition. Pure ambition. And when you're trying to make something like Gaami, which you're calling it a human story and all, but then my question is, when you're trying to say a very, I wouldn't call it niche atlanta నేను చెప్పను కానీ, when you have a very strong point, strong అనేది కూడా రైట్ అడ్జెక్టివ్ అని నాకు తెలీదు, ఓకే, బట్ యు ఆర్ టేకింగ్ అ సబ్జెక్ట్, it's a serious point or something, but then you are making a mainstream film for audience. ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు Yes. దాన్ని ఇంటెలెక్చువలైజ్కి ఆపోజిట్, లైక్ బ్రేక్ ఇట్ డౌన్, దాన్ని సింప్లిఫై చేయడం, దాన్ని ప్యాలెటబుల్ చేయడంలో ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్ ఇస్ వై పికప్ సంథింగ్ దట్ కుడ్ బి నాట్ యాక్సెసబుల్ టు ఎవ్రీ వన్. సెకండ్ థింగ్ ఇస్ ఆ నీష్ పాయింట్ అనే దాన్ని బ్రేక్ చేయడం, సింప్లిఫై చేయడంలో ఇట్స్ ఆల్సో అనదర్ ఛాలెంజ్ అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో రిస్క్ కదా అని. I think, yeah, definitely we don't want to make an intellectual film. So it's more like emotion. Always, no matter what it is, whatever the story, whatever the idea is, any fundamental filmmaker does a film to emote audience. So what is that information? How are you giving that information? Is all different based on his styles and stuff. I think I work better when the conditions are more harder, riskier. I do my best when I'm in those situations. So at the same time, you want to do what works for you as an audience. So this is a film which I want to watch. So I made something like that. It's a personal film. At the same time, it is for audience. That balance is what I tried usually. And for that, what did we do for that is definitely everything culminates to that. How to make this accessible, how to communicate this clearer.
we had a jokes actually vara ayipoyin tarvata when we working on this idea. And I think Vidyadhar himself said that, okay, now whatever we do going forward, this story or the idea should be served to everyone. Okay, మీరు చెప్పిన ఓకే మీరు క్యాటగరైజ్ చేశారు కాబట్టి ఒక ఇంటెలెక్చువల్ ఆడియన్స్ నుంచి ఒక మనకి నార్మల్ పర్సన్ నార్మల్ పర్సన్ కూడా ఎవరికైనా సరే లైక్ ఇంకా చెప్పాలంటే లైక్ హీ మెంట్ లైక్ ఇంకా ఎవరన్నా సరే కింద మనకి ఏబిసి అనే కేటగిరీస్ ఉంటాయి మామూలుగా ఒక ఊర్లో ఉన్న మనిషికి కూడా ఈ కథ అర్థం అవ్వాలి, స్టోరీ అర్థం అవ్వాలి. దట్స్ అ థింగ్, లైక్ దట్స్ వాట్ హీ హస్. నాకు ఈ ఐడియా చెప్పినప్పుడు తను చెప్పిన ఫస్ట్ మాట అదే. But I underestimated the process that it takes to reach all those people. That's a different case. Yeah, because he said that editing appude nenu realize ayyanu ani cheppi. That's a different case. You have thoughts and ideas. How do you communicate that to people who haven't experienced something like that? That is harder. So stories usually takes you to places which you either have been or you can't be. A story can take you to places where, suppose like there's your father died, emotion. So when someone has died, you relate to that. What if the emotion is something which you haven't experienced in a life, but you have to put the audience in that situation? That I think is very... That is a very big challenge. That is what we attempted with this film. And the film should answer whether we achieved it or not. So we tried that. We honestly tried that. We want to take the audience to a new emotional place. Usually mana cinematic emotions lo untayi kada, rakakala emotions lo kakunda we did those things. We are playing with the genre also. Usually you stick to a genre. Manaki genres are usually takkuva genres, horror kani very few genres we have. Our genres are different. So we choose something. We choose, and it's not like we started, we want to do an adventure thing. But when I have all the elements on the table, I realized, oh, basically this is an adventure. So okay, so we know how an adventure genre is. At the same time, what if with this adventure film, what if you have the depth and intensity of a psychological thriller? So that's what we were playing with. This even I lately understood when the film was growing and stuff. So the film has a lot of layers and it's a complex film, but at the same time it has to be simple. So we would say intellectually challenging is a different word. It's called emotionally challenging. We want to coin that interesting term. So how audience are going to experience such emotions is something which even I am curious and excited to see. This is what we wanted to create. So we are looking forward how people are going to emote for something like this. Always a trial and error. How to reach something to audience is a trial and error. But that doesn't mean you do reverse engineering. We didn't do that. We did what we are excited about, and we hope people will be excited with that. And surprisingly, I think whatever the resonance we are feeling, it is saying that people are excited about what we are excited about. It's nice. So that's the belief is what I think led us forward. And I find it crazy that both of you are sitting here actually after making the film, that okay, after 5 years you guys have made the film and it's coming out in a week. In a few days, March 8th. Yeah, I find it crazy because if someone wanted to make a film, at least in 2018 and all, I'm not saying it's an easy path. Illi oka rom-com తీసేయడమో ఒక కామెడీ తీసేయడమో ఈజీ అని నేను అసలు చెప్పట్లా, బట్ దీనికంటే ఈజీ కంపారిటివ్లీ. బట్ యూ గైస్ డిడ్ంట్ టేక్ దట్ పార్ట్, making something more crowd pleasing, something that something that people want. జనాలకి ఏం కావాలో వాళ్ళకి ఇచ్చేయడం వేరే. They are following a market trend is what you're saying. We didn't. That's the good thing, because if we follow the market trend back then in 2018, we would have been stale. No, okay. That's what that's some ambitions always stay like that. Like if you imagine like Taj Mahal, till date it's relevant. No matter how much technology comes, you can't make Taj Mahal. It's ambition. Okay, but let's not trend this. Okay, Gaami is not Taj Mahal. So okay, but me anukunnappudu kuda like we don't want to do a regular stuff. That won't excite us. And this excitement of like doing this kind of idea made this happen అంటాను. అంటే స్ట్రెంగ్త్ నాకు అక్కడే వచ్చింది. అంటే నాకైతే లైక్ ఫర్ మీ పర్సనలీ ఇలాంటి ఐడియా చేయాలి, ఇదే కిక్ అన్న ఫీలింగ్లోనే చేశాను నేను. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎనీ అదర్ స్టోరీ లైక్ ఓకే ఇది ఎవరన్నా చేస్తారు, అంటే దానికి నేను అవసరం లేదు. అంటే మీరు అన్నట్టే దేర్ బి ఎనీ అదర్ ప్రొడ్యూసర్ ఇన్ ద మార్కెట్ హూ వాంట్స్ టు డూ దట్ ఫిలిం. అంటే అందరికీ ప్లీజింగ్ ఉన్న సినిమా కానీ అంటే ఈజీగా సెల్ చేయగలము అని అనుకున్నది దానికి ఎవరన్నా వస్తారు. లైక్ దానికి నేను స్పెషల్గా నేను ఏం చేయాల్సిన పని లేదు. నేను చెప్పాను విద్యార్థి స్టోరీ బాగుంది, లైక్ యూ కెన్ గో టు సమ్ అదర్ ప్రొడ్యూసర్, యూ కెన్ ఫినిష్ ఇట్ ఆఫ్.
But it's not again like ఇది బయట సెల్ అవుదని కాదు. But the reason why I didn't want to go to any producer was, apart from the finances, ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఒక టేస్ట్ ఉంటుంది, సో ఐ డోంట్ వాంట్ దట్ క్రియేటివ్ ఇన్పుట్స్ అవి నేను తీసుకోవడానికి నేను రెడీగా లేను, నేను పర్సనల్గా. లైక్ ఐ డోంట్ నో అబౌట్ విద్యార్థ్, బట్ నేనైతే విద్యాధర్ ఏమనుకున్నాడు, ఈ ఐడియా అనుకున్నాడు, ఇది చేయాలి అంతే. లైక్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీబడి లైక్ నో పుట్టింగ్ అప్ ఫింగర్ ఇన్ టు ఇట్. అండ్ దట్స్ వన్ థింగ్ వై ఐ హ్యావ్ అవాయిడెడ్ కాన్షియస్లీ. ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు, మనమే చేసుకుందాం, మనమే చేద్దాం, చేయగలం, ఒక కాన్ఫిడెన్స్ నాకైతే ఉంది, చేయగలం, చేద్దాం అంతే. నాకు మీరు చెప్పండి, హౌ వుడ్ యూ డిఫైన్ ద రోల్ ఆఫ్ అ ప్రొడ్యూసర్, ఆర్ హౌ వుడ్ యూ డిఫైన్ ద రోల్ ఆఫ్ అ ప్రొడ్యూసర్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ మేకింగ్ ప్రాసెస్? అండ్ మీరేం చేశారు గామికి? బికాజ్ ఐఎమ్ అస్యూమింగ్ ఇట్ గోస్ బియాండ్ what. Yeah, it's very hard to define, Raman. It's very hard to define producer అంటే ఇంతే అని చెప్పడానికి లేదు. అంటే నాకు పర్సనల్గా లాట్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీస్, నాకు చాలా ఇష్టమైన పర్సనాలిటీస్ ఉన్నారు ది ప్రొడ్యూసర్స్లో. చాలా అంటే వాళ్ళు పాత వాళ్ళు యాక్చువల్లీ. అండ్ వాళ్ళు క్రియేటివ్గా కూడా చాలా ఇన్వాల్వ్ అయ్యేవాళ్ళు యాక్చువల్లీ సినిమాస్లో. అంటే ప్రతి ఫిలింలో వాళ్ళకి అంటే మా టేస్ట్ ఇది అని వాళ్ళు ముందే, అంటే ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆన్ ద, అంటే ఒక కథ అనుకుని ముందుకెళ్ళిన తర్వాత కాదు, ఒక కథ అనుకునేటప్పుడే వాళ్ళు ఈక్వల్గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి కూర్చొని ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఎంజాయ్ చేసే వాళ్ళు చూసారా. సో లైక్ కొందరికి అది కాదు, లైక్ ఇట్స్ అంటే ఐ డోంట్ నో, ఐ పర్సనలీ నాట్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ అండ్ ఆల్, ఐ డోంట్ నో హౌ ఇట్ వర్క్స్, బట్ ఇట్స్ వెరీ బ్యాడ్ టు కామెంట్. కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్, అంటే నేను చూస్తున్న బయట చాలా మంది ప్రొడ్యూసర్ అంటే లైక్ ఫైనాన్స్ ఇచ్చే పర్సన్ లాగే చూస్తారు, అంటే హూ గెట్స్ ద ఫండ్స్. బట్ ఇట్స్ బియాండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఫీల్. బియాండ్ దట్, బట్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాను. అదేంటి తెలియదు నాకు, చెప్తున్నా, అదే నాకు తెలియదు చెప్తున్నాను నేను. బట్ I'm excited to do anything. I don't define myself నేను ఇదే చేస్తాను ఎప్పుడు అనలేదు. I'll put it in a very interesting way. Usually, see, it's very easy to make a film when you have money. Okay. Please. Very simple. So, I'll tell you, explain. Do you feel కొంచెం offended? Yeah, నాకు తెలుసు, like where he is going, నాకు తెలుసు. You have X amount of money, you'll get the X amount of service, you'll pay them, the shoot is done. Actually, in films, he kind of actually figured out the DNA of producing a film without money. నిజం అనుకుంటా. That is no, I'm not kidding. That is actually what, even one of the real ingredient to make films is also that you need to figure out how to make a film without money. It's like you call one guy and you say, come, I'm going to pay you tomorrow. You get the work done, you show it off, you get the money, and then you pay the guy. You can do that actually. If you see a lot of businesses, you'll see this idea. So his strength is actually there, exactly. And that is not a very healthy process to work. Should I creative involved avlada? Please. No. See, I need to call my team now. Anything, I bounce with him. But the strength, that the process is, he figured out how to produce a film without money. That is something really. Without knowing the process. Yeah, without knowing the process. So I don't know. Yeah, if that makes sense. How long have you guys known each other? More than 10 years. 10 years, yeah. He produced most of your short films, huh? It's not more, yeah. I mean, no, ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ అయితే నేను ప్రొడ్యూస్ చేయకుండా లాగేసుకున్నాను. వరా ఒకటి టెక్నికల్ గా నేను ప్రొడ్యూస్ చేశాను. Before that I did lot of amateur stuff. I've been making films. I'll give a list of short films. ఇంకా ప్రైవేట్ చేయలేదు, అవి ఉన్నాయి ఇంకా. Privated them. I've been making films like 16, 17. So but it's an essential process only, no, making this stuff. I'm glad I choose that process over the other process. You're self-taught. Yeah, self-taught. Like our generation is self-taught. So whatever problem we get, we go to YouTube and we learn it. So no different from that. So that's where you learned art. YouTube tutorials or filmmaker, other interviews. That's what. It's not. That can't be always source of learning. You have to do it, try it. That's the source of learning. You take that and you use it, and you take feedback and you do it again. That's it. Simple. Especially filmmaking, you have to try and figure out. Just by reading and seeing, you can't understand, or like you can't learn. Who are your filmmaking inspirations, influences? Christopher Nolan, please, no. Please. See, okay. See, that's the thing. No, why is he laughing? No. He's afraid that I'll be just naming the high-end, top-end filmmakers. No, అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే nowadays ఇప్పుడు if he says any name. Karthik, let me answer. చెప్పండి. ఏ పేరు చెప్పినా సరే, like we getting trolled. But it's not about other trolling. thing, like
I ముందు చెప్పాను అనమాట లైక్ నో రిమెంబర్ అట్లీస్ట్ 1 2 See, is the తెలుగు నేమ్స్ question అంటే who influenced you? Is the question who influenced you as a filmmaker? Ah. That's right, right? Yeah. But for that, you have to track always your childhood back. So I have to name it down the films I watched as a kid when I was like 4 years, 5 years old. So the only films which I watched in TV was my only source. Vitlacharya films. Karthik films. I don't know if you're familiar with them. They're swashbuckler kind of films and not. So they're like Pauranikal, basically they're like black and white, always the same story. It's like the swashbuckling stuff and everything. Those were my first initial diet. And then I was fascinated by EVV Sacharana Garu films and S.V. Krishna Reddy films. Yamadonga, Yamalila. They were concepts basically. They are like fun, different stories. Even though they were all the mass masala films and everything, that was fine. And then there were these kind of films. So I'm going now the stage wise. So S.V. Krishna Reddy, EVV Sacharana, all those things done. So that is one age. Then again, when you're teen, you're telling of every name. so, but this is what is the journey, no? This is what is the journey again. So then again comes Rajamouli Garu, Vinayak Garu, all these films and all. Then again you find someone like Kubrick. The obsession he has for the craft, the obsession what he does is something which fascinated me. More than the films, I resonated with this process more. I don't really get a lot of his films, but his process, his persona is something so fascinating. So yeah, he is the guy I would say. But I should have credit all these people because they did play a very crucial role and they are what they are. So all the mix of these. What are some inspirations for Gaami ante em cheptaru? Gaami, it's not really films. It's my fascination towards mountains. Oh. And Why definitely are you laughing? No. that పర్లే చెప్పండి. నెక్స్ట్ స్టోరీ చెప్పేశాడు ఇందాక యాక్చువల్లీ అది ఈజ్ అ మౌంటైన్ పర్సన్, ఐఎమ్ ఎ బీచ్ పర్సన్. no, it's not. I'm not just a mountain person. He said it completely wrong. ఇప్పుడు జస్ట్ ఇప్పుడు అన్నావు కదా నువ్వు మౌంటైన్, he just said he likes Fascination mountain. towards mountain Okay, doesn't mean yeah. fascination Okay, fine. only Okay, towards yeah. mountains. సో ఫస్ట్ లొకేషన్ స్కౌటింగ్ అని చెప్పి తీసుకెళ్ళాడు ఉత్తరాఖండ్. అగైన్ 11 days trek. But you guys have having fun, no? Fun. No, initial it was fun. Initially it was very fun. ఇంకా లాస్ట్ ఇంకా కార్టింగ్ గ్లేషియర్ ఇంకా ఇంకొక ఒక ట్రిప్ ఇంకా రావడం ఇంకా 1/2 kilometer వెళ్తే గ్లేషియర్ కనిపించింది అన్నప్పుడు ఐ సెడ్ లైక్ ఐఎమ్ డన్ హియర్, నేను వెళ్ళిపోతాను. మీరు చూసుకొని వచ్చేయండి, నేను ఇక్కడ కూర్చుంటాను ఇక్కడ అని కూర్చున్నా. అది వెళ్ళి న్యూస్ తీసుకొని వచ్చాడు, లేదు ఇక్కడ గ్లేషియర్ లేదని. And it was my first ever trek. So we self-funded like 5 lakhs just for that one trip. It's like that. It was like very painful for nothing. Oh yeah, it was. Yeah, great experience. But nagaithe madhyalo all hope that experience actually turns into the film. That was a failure, but whatever you're seeing on the screen, hopefully people will see on the screen, is a result of those failures. So that's what caused. Usually people మనం లొకేషన్ చూసి మేనేజర్ ఏదో ఇస్తాడు, ఆ రోజు అక్కడికి వెళ్తావు చూస్తావు. It is not going to be like to get something which you haven't done, you have to do something which you haven't done. So we did all those things. That's what you'll be seeing it in the film hopefully. Coming back to the inspirations, mountains. There are some real incidents which happened which are like I was surprised. What? These kind of things happen? And I took them, I exaggerated them, stripped them down, Frankenstein them and made something. So that's what creative process is like. You can't pinpoint them. Like a lot of things which don't mix together and form something. So yeah, there is no pinpoint kind of thing. All this amalgamation of things is what Gaami. More than films, it's not really. It's a thought. This is a cinematic experience which I want to give people. Things like that. కార్తిక్ మీరు చెప్పండి నాకు ఇది వాట్ వర్ ఇందాక చెప్పారు కదా 10 schedules 8 monthsలో అనుకున్నది ఫస్ట్ షెడ్యూల్ అయ్యాక దే వాజ్ అ బ్రేక్ అని చెప్పి వాట్ వాస్ కాజింగ్ దీస్ బ్రేక్స్ లైక్ వాట్ వర్ యువర్ ఛాలెంజెస్ లుకింగ్ లైక్? అంటే ఇప్పుడు కాదండి, ఇప్పుడు ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చేసినప్పుడు వి డెంట్ హ్యావ్ మచ్ ఛాలెంజెస్ ఫర్ ద ప్రీ ప్రొడక్షన్. అంటే వీ హ్యావ్ రియల్ టైమ్ లొకేషన్స్, వెళ్ళాము చేసాము ఒక విలేజ్లో, వీఆర్ కంఫర్టబుల్ ఇనఫ్. అంటే ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి బట్ నాట్ సో మేజర్. కానీ నెక్స్ట్ అదర్ 2 schedules ఎట్లా ఉండేదంటే అదర్ స్కెడ్యూల్స్కి దే వర్ లాట్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ లైక్ రియల్ టైమ్ లొకేషన్స్ ఉన్నాయి. అంటే వీ హ్యావ్ టు గో అండ్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ చాలా చేయాల్సిన వర్క్ ఉండింది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ వెంట్ ఫర్ అ లొకేషన్ స్కోటింగ్ ఫర్ వారణాసి అండ్ దిస్ ట్రెక్ వాట్ వీ డిడ్. And Vidyadhar himself went for Ladakh. నేను అప్పుడు I was busy with doing something else. So he went for Ladakh. So ఈ లొకేషన్స్ అన్ని చూసుకొని మనకు ప్రాక్టికల్గా ఎక్కడ చేయగలం ఏంటి అంటే మీ ట్రెక్లో లైక్ వీ క్యాన్ డూ ఇట్ హియర్ అని నాకు అర్థమైపోయింది. మాకు మేము గ్లేషియర్ ట్రెక్ వెళ్ళినప్పుడు.
సో నా దానికి ఆల్టర్నేటివ్ లొకేషన్ ఏంటి, సో దిస్ వర్క్ దిస్ ప్రాసెస్ వి డిడ్ంట్ ఫోర్సీ. సో ఇట్లాగే చాలా ఉన్నాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టు సే లైక్ మేము లడాఖ్లో షూట్ చేసినప్పుడు వి థాట్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద లడాక్. ఓకే. కానీ కొన్ని చేయలేకపోయాం, కొన్ని సినారియోస్ కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ వల్ల. లైక్ ఇఫ్ యూ కెన్ షేర్ దోస్ ఇన్సిడెంట్స్. ఎస్, అంటే మేము లడాఖ్లో ఉన్నప్పుడు ఇట్ వాస్ ఐ థింక్ 19 అనుకుంటా, ఇట్ వాస్ 2019 నా తెలిసి. ఇట్ వాస్ ఫెబ్ మంత్ అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ జాన్కి వెళ్ళాము. ఇట్ వాస్ ఫెబ్ మంత్. ఫెబ్లో మేము ల్యాండ్ అయిన సెకండ్ డే ఆర్ థర్డ్ డే ఇట్ వాస్ బాంబ్ బ్లాస్ట్ ఇన్ కాశ్మీర్. పుల్వామా. ఓ ఓకే. అండ్ మేము ల్యాండ్ అయిన సెకండ్ డేకి ఆ బాంబ్ బ్లాస్ట్ జరిగింది అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాస్ షట్. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ అది మాకు చాలా హెల్ప్ అయింది, బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డెసర్టెడ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ లైక్ ఎ స్టూడియో ఫర్ అస్ టు వర్క్ దేర్ అండ్ టు ఫినిష్ ద వర్క్ అండ్ కమ్ బ్యాక్. కానీ కొన్ని యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ మేము చేయలేకపోయాం. అంటే మనం చేయొచ్చు అని వెళ్ళాం అక్కడికి, కానీ అక్కడ చేయలేకపోయాం, అక్కడ కుదరలేదు. సో వీ కేమ్ బ్యాక్ అగైన్. ఇక్కడ మేము ఒక సెట్ ఎరెక్ట్ చేసాము. మీరు మేకింగ్ వీడియోలో చూసుంటారు నాకు తెలిసి. లైక్ ఒక టెరైన్ మొత్తం మళ్ళీ రాక్ సాల్ట్ తో ఒక ఫ్రోజన్ వాటర్ ఫాల్ సెట్ ఎరెక్ట్ చేసాము. సో ఇవన్నీ మేము ముందు చూడాల, అక్కడ చేసేయచ్చు అనుకుని వెళ్ళిపోయాం అక్కడికి. Actually, no, that we plan to shoot only. That's not like that. Few locations. That cave. Few. Hey, please. No, there are few locations. I mean to say, he's trying to correct me. Yes. No, that was. It was. We know we can't shoot there those things, because usually to shoot action sequences you need rigging. You need certain things logistically. I know we can't do there, and there was actors availability issues also again. So we had to come back, and as per plan we thought we'll shoot those things. But more than that, I think our gaps avvadaniki, I think the better answer would be like, so we were a very small team. I can even tell you the names on 5. It's like 5 people untam మేము అంతే. Everything, every schedule ki we've done the schedule, and then again we cast, do the pre-production, dress, costumes, everything. It's like us, we build a set, everything from scratch. It's like everything. The way I figure, it was a very complex film. So the way you can figure it out is I treated everything like one short film. Each schedule, no, it goes to like it's a 1 minute scene. It is a short film. So that 1 minute scene has its own prep, has its own design, has its own effort and making. Do it. That is done now. Then again next, the same 5 people sit out and we figure out how to make this happen in this budget, and then again that thing happens. Parallelly ఎలా ఉంటుందంటే వేరే schedules అన్నీ అవుతుంటాయి, సెట్ అవుతుంటాయి, వేరే అవుతుంటాయి. That's how you can complete a film in a deadline. In an year or something. So we were now take every schedule was done like that, and every process was done like that. Like you take the editing was done like that, the visual effects was done like that. Not and marketing, మధ్యలో లాక్డౌన్స్ వస్తుంటాయి. So you don't believe we went to a location in Uttarakhand to shoot a sequence. మేము వెళ్ళాము, మేము ల్యాండ్ అయిన రోజే దే స్టార్టెడ్ సెల్లింగ్ గో బ్యాక్. వాడు ఎందుకు గో బ్యాక్ అంటే నాకు అర్థం కావట్లా. అంటే లైక్ ఐఎమ్ గెటింగ్ న్యూస్ ఫ్రమ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ సెయింగ్ లైక్ లేదు మనకి కరోనా వైరస్ ఉందంట, లైక్ వీ హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు షట్ అని ఏదో అంటున్నాడు. ఏంది షట్ చేయడం ఏంటి, ఎన్ని జరగవు, ఎన్ని రూమర్స్ వెళ్ళాయి ఇవన్నీ అని నేను లైక్ తీసుకుంటున్నా తెలియదు కదా. సో నేను లైక్ తీసుకుంటున్నా జస్ట్ రూమర్ అనుకోని. కానీ దట్ పోలీస్ దేర్, లైక్ ఎవరైతే పోలీసు ఉన్నారో అక్కడ, దే ఆర్ వెరీ సీరియస్ అండ్ దే ఆర్ లైక్ వెళ్ళిపోండి ఇక్కడ నుంచి అంటున్నారు. మాకు అర్థం కాలేదు. సో మేము వెళ్ళిన పని ఒక ప్లాన్తో వెళ్ళాము, అది అవ్వలేదు, ఫుల్ఫిల్ అవ్వలేదు, వెనక్కి వచ్చాము. అయినా సరే వీ ట్రై టు గెట్ సమ్ ఫ్యూ షార్ట్స్ దేర్. తిరిగి వచ్చేసిన తరకి లైక్ మేము హైదరాబాద్లో ల్యాండ్ అయిన నెక్స్ట్ డే నుంచి ఇట్ వాస్ కంప్లీట్ లాక్డౌన్. ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చేది కదా ఇట్లా? దట్స్ ఎ ప్రాబ్లం ఎవ్రీబడి ఫేస్ కదా. అందరూ ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లంకి మనం ఒక్కలే ఫస్ట్ అవడం న్యాయం కాదు కదా. ఇదంతా అయిపోయాక ఫైనల్ మూవీ చూసుకున్నప్పుడు మీకు ఎట్లా అనిపించింది అసలు? No, we know like what we are doing. Aditi telusu, and it was like no, you should really see the final film. Nobody has actually seen till now. Complete inga all choledu. The graded, the mixed version nobody has seen. Only but chooskunna tarvata we go back to the memories. What all we did for this film. But still, like maybe for what you're asking, the teaser trailers or whatever they see, yeah, it's sometimes even I don't believe I have shot this. It's not like I'm extremely proud of it, but I'm glad. I'm surprised. If you like 2018 or 17 if someone says me you shot this, I wouldn't have believed it. But yeah, I know what it takes to get there. It's kind of to achieve something like that. It's very hard to explain, Ram. Like if it is a journey of 1 year, నేను ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలను వెంటనే ఇట్లా.
బట్ ఇట్స్ ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం నాకు మాటలు రావట్లా దాన్ని ఎలా చెప్పాలి, ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలని. బట్ సో హ్యాపీ, లైక్ వీ హ్యావ్ డన్ సంథింగ్. లైక్ అంటే ఇప్పుడు నాకు మా ఫాదర్ ఎప్పుడు చెప్తూ ఉండేవాడు ఇట్లా ఒక మాట, అంటే వర్క్ ఎవరన్నా స్టార్ట్ చేస్తారంటే ఒక పనిని ఎవరన్నా మొదలు పెడతారా దాన్ని ఫినిష్ చేయడం అనేది వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ విల్ డూ. డిటర్మినేషన్ ఉండాలి కంప్లీట్ చేయడానికి. సో నాకు ఆ ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఉంది నాకు, అది కంప్లీట్ చేసాం మనం అంటే నో మ్యాటర్ వాట్, లైక్ వీ హావ్ ఫినిష్డ్ ఎ ఫిల్మ్ and we are going to watch it in the theaters in the next I March. told myself like I might not get another opportunity or not, so this will be my one and only film, so let's do the best out of it. So I gave it all. So we worked as if it was my last film, and that gives a better perspective. So it's more than a first film. Yeah. కంప్లీట్ అవ్వదేమో అనే భయం ఎప్పుడన్నా? No, అది ఎప్పుడు లేదు. అది ఎప్పుడు 1% కూడా లేదు ఎప్పుడు. Because we are equally mad and అంటే మాకు చెప్పాం కదా ఎట్లా అంటే వి డిడ్ంట్ ఫోర్సీ ఎనీథింగ్, ఆ ముందు చూపు లేదు, చేద్దాం ఫినిష్ చేద్దాం అన్న పాయింట్ ఉండింది. అండ్ ఇట్స్ గ్రేట్ దట్ యూ డిడ్ంట్ ఫోర్సీ. అండ్ ఇమాజిన్ మేబీ బయట మేబీ ఇంకెవరినైనా అయితే నన్ను మందులు ఇస్తారు కానీ లైక్ ఎందుకు అలా. I think I'm surprised sometimes I get a question that if he is not there it would have been like, what if some guy and said this is what the money I got, I can't get any money, so over, what would you do? That's now we all take for granted like how it's all worked out. UV came and the film is hyped up and everything, but if you really go back, we bought money from some people and we are making it, and suddenly half of the film is done and there is no money and everybody hands up. And so there were situations where he had to go out, he had to get stuff, he had to problem solving, because he went through that. It is completed, or else I don't know what I would have done. Yeah, it would be different. Are you going to write an MBA book based out on your experience? నేను మళ్ళీ దానికి అతని మీద డిపెండ్ అవ్వాలి నేను. బుక్ రైట్ I had to go back and ask Vidya like బుక్ రాదని దీని మీద ఒకదాన్ని అది చెప్పలేను రామ్, అంటే I can't express it. We are అంటే I was so mad at this process of doing a film. ఇండిపెండెంట్గా నన్ను ఒకరు క్వశ్చన్ చేయడం, నన్ను క్వశ్చన్ అడిగేవాళ్ళు లేడు. సో we do what we like and what we are excited about. So I don't want to spoil it. So అందుకే నేను ఎప్పుడు ఎవరిని ఇన్వాల్వ్ చేయలేదు దీనిలో ప్రాసెస్లో. సో ఐ స్టూడ్ బై అండ్ ఐ సెడ్ లైక్ ఓకే నాకు ఎనర్జీస్ ఉన్నాయి, సో ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ వాట్ ఎవర్ యూర్ డూయింగ్, సో లెట్స్ డూ ఇట్. చూసుకుందాం, ముందు వెళ్ళి చూసుకుందాం. ఒక లేవు విల్ గెట్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ సమ్వేర్, ఎవరో ఒక ఫ్రెండ్ అడుగుతాను, లేకపోతే ఎవరన్నా ఎక్కడో దగ్గర అడిగి అప్పో చేసి మనం సినిమా చేయాలి అంతే. That's how we did it. Are you like in a secure safe position now, or no, we are like because of UV is because of them, or we are నాకు day one కూడా I'm so confident about Vidyadhar, like knowing his strength and his capability of doing a film. Like నా ఇన్వెస్టర్స్ కూడా నేను ఫస్ట్ పిచ్ చేసింది అదే, సార్ మీరు నాకు ఫండ్స్ ఇస్తున్నారు, నేను ఖచ్చితంగా సినిమా తీస్తాను, సినిమా కంప్లీట్ చేస్తాను. Even though in the worst case if I didn't get any kind of returns from the theaters, I'm sure I can sell this to the OTTs and I can get the break even చేయగలను. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ నాకు ఉంది, because I know the idea what I'm working on, I know his strength, and like I believe that okay yes మనం ఈ సినిమాని మనం ఈ బడ్జెట్లో చేస్తే మనం ఖచ్చితంగా we are safe అన్న కాన్ఫిడెన్స్ నాకు ఫస్ట్ నుంచి ఉంది. అండ్ ఈ 4 yearsలో కూడా ఎప్పుడు కూడా నేను అరే మనం బడ్జెట్ క్రాస్ అయిపోతున్నాము, మనకి డబ్బులు రావేమో అనే ఒక థాట్ ఒక్కసారి కూడా లేదు నాకు, నాట్ ఈవెన్ వన్ సింగిల్ డే. వావ్. అండ్ ఐ మీన్ లైక్ నాకైతే క్రేజీ అనిపిస్తుంది. వర్ యూ ఆఫ్ కోర్స్ హీఈస్ గివింగ్ యూ ఆల్ ద సపోర్ట్ యూ కెన్ ఆస్క్ ఫర్, బట్ ఏదైనా ఒక పాయింట్లో డిడ్ యూ ఫీల్ ద ప్రెషర్, ఓ మై గాడ్ దెర్ ఈస్ దిస్ పర్సన్ హూ ఇస్ ట్రస్టింగ్ మీ మ్యాడ్లీ, ఐ షుడ్ నాట్ లెట్ people who are supporting me down అనేది? Yeah, it's there. A responsibility, it's always there. No matter how madly you believe, you want to make sure everybody gets the money back. But I had so much confidence, like so blind confidence ఉంటుంది, ఇది కాకపోతే ఏదో ఒకటి చేసి పట్టుకొచ్చేస్తాం ఉంటుంది. But yeah, that responsibility should be there for every filmmaker, and just like that I had it. Now let's come to కొంచెం ఏమంటారు టెక్నికల్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఆర్ ఫిల్మ్ మేకింగ్. అంటే do you believe that filmmaking anedi escapism anedi cinema is escapism? Do you subscribe to that, or do you want cinema to do something more than just entertain? Definitely. I mean I would use the word transportation rather than escapism. It is going to transport you to a world, but there is a difference to see let's start from the word entertainment. It's a Latin word, it's called to engage. Hold you. Yeah. To engage.
that is not enough for a human civilization. It's, you can entertain by anything else, but uh, films actually give you stimulation right of lives. You experience something, and then you feel, you emote something, and then that you use it into your life. So uh, I I don't think it is a fundamental principle is entertainment. Yes, it has to engage you, then it has to make you feel something, make you think about something, do something more. That's what films do that to us now. So that is what I believe it should be done. Even you take the most down films also, they have something in them more than they engage. So definitely it's job to transport them to something and make them feel something. That is more important. And when you write something, ఆ సబ్టెక్స్ట్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో, ఆర్ యూ లైక్ వెరీ మచ్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ దాట్ ఆల్సో, ఆర్ ఈజ్ ఇట్ సంథింగ్ యూ లెట్ దాట్ ఫ్లో ఆర్గానికలీ? ఆర్ This being my first thing, the first versions were too pretentious and stuff. Then I got to know that, oh, if this is what I want to be the subtext, then this is how I should have done, is what I was figuring out in the process, and I corrected myself. I had you the did it opportunity yourself or did a third person objective? No, trial and error. Okay. They were. I mean, like, I have an amazing writing partner, Pratyush. What I think he's. I just choose him as a dialogue writer, but what he contributed, I was blown by it, and I had to credit him as a screenwriter. So he was always a compass and everything, and this is as much his film as much as mine usually. So he was. We were mutually learning each other. It was fun. I enjoyed the process. It was amazing experiences. Same thing. I think all working experiences were. I'm so glad I had amazing work experiences. Yeah, all the people. So I learned from them. Wow. Tell me about the process of shooting in Kumbh Mela. He didn't come. Why? No, he please. went to act. Please. He left me. He left me. Majli. I blame him till Which date one? for Which that. film was he acting in? Majli. Majli. Majli, For a okay. small cameo role in Oh, Majli, yeah. he left us. No, and it's he- like కాదు cameo role ఎలా అంటారు, like no, like, but still. నేను చెప్పాను, I agreed for a role, నేను I abused him like anything. I have to shoot and I have to figure out the logistics. So I was a producer for that schedule. So here I have to credit my team. My team. How many people do you have? We have Pratyush, around, Arvind, Naresh, Pratyush, Arvind, Naresh, Pravalya, Ajay Pravalya. Ajay Pravalya, Pretty much Vishnath. it. And then the core team is different. VFX supervisor who has been traveling with me for my all short films is Sunil. He's from Rajol. He also like he cracked everything from his place. Like రాజోల్లో చిన్న సిస్టమ్ కొనుక్కొని అక్కడి నుంచే బుక్స్ చూసి నేర్చుకొని విఎఫ్ఎక్స్ నేర్చుకున్న అతను. Oh. And he is a VFX supervisor of this film. And because of him, Is it first major film for him? first major film, yes. So whatever, all those things, I take this idea, I bounce it with him. He figures out how to get that to me with whatever we have. So things like that. And Vishwanath, again, my DOP, he was my first DOP, Vaitarani, Vara. He was always there. Like the way I shot this film, I could have shot only with him. He's so very a natural light motivated guy, and he's also like mad. He's not like only if we have this we can shoot this. He's open with all those things. So yeah, and then some schedules there was another cinematographer called Rampi. He added we needed someone else with some different strengths for that schedules. So he added his own touch. His touch was also something really special for the film. So like a lot of energies were brought into it. It's like small. Everybody had some piece in the film. It was their film as well. So they were all excited about. They were all hunger about this. So yeah. ఒక రెగ్యులర్ డేలో సెట్లో ఎంతమంది ఉండేవాళ్ళు? Some days it was just 3 people. Some days it will be like 3 people. 3 people. They were like some shots we were just 3 people. I think you can count down to like 15% of the film. 3 కాదు కానీ 5. 3, 5, 1 కూడా అంటాను నేనైతే. ఇంక 1 అంటే ఇంకా సోలోకి వెళ్ళి రికార్డ్ చేసుకుని. Yes, that is a process. That's also a process, yes. అండ్ మీరు షూట్ చేసిన కొన్ని ప్రాక్టికల్ ఎఫెక్ట్స్ లాంటివి చెప్పగలుగుతారా? లైక్ Practical effects, it will spoil the magic of the film right now, but we had crazy practical stuff. We believed in down the process we understood the fundamentals of why those grand visuals are not usually grounded. Fundamental things like light, aesthetics, it all sometimes comes down to simple thing like light.
Like whatever visual effects we did, it was based on real. We were never like, let's create something completely and do it. Something, when you base something on real, that reference point is real. So whatever you're adding, everything around it has to match that thing. So your bar is set. So now you're going to work everything to match that thing. So everything will turn out realistic in that aspect. But that said, I'm not saying we cracked out a big thing. We did our best. It's for people to realize, see, say, did we do a visually pleasing film or not? So yeah. So who are the VFX artists who worked on this film? So they were, see, That should be Sunil, another interview. so Sunil was the in charge of the team, but Yeah. the way we pulled off this thing is we brought like all young bunch of young people at the same time, very experienced people. We gathered like random, everyone were freelancers. So we bought random small artists to big artists. It's like we gathered them and we formed a small like a startup kind of thing. Yeah, a small startup kind of thing. Now this is a bunch of artists. Now whatever it is there, I can, whatever department in visual effects, I can throw at them and they can, So you can call it as a club. Yeah. VFX club. so they can bounce up. They'll, now I can just throw the problem. Now they're going to solve it out and they're going to give me some opportunities, and even I'm going to bounce up with them and give something out. So I'm glad I have that kind of community. Now it's limitless usually. Like whatever you can imagine, as long as you have the time and effort and hunger towards it, you can crack it. So it's not money exactly, but money is also needed to an extent, yes. But we know what the problem. Usually the VFXs are very heavy, very heavy, extremely heavy. But we had to crack out how to tell this visual in this resource. So drive, and each of those artists are passionate about what they are doing. It's not like they are doing it for some film. Yes. The whole team is like that. It's just dumb luck. It happened. Kumbh Mela, so he was not there. I No, was I there. came for the location scouting. Okay, please. కుంభమేళకి వెళ్ళాం. లొకేషన్ స్కౌటింగ్ వస్తే వాళ్ళు అది లొకేషన్ కుంభమేళనే కదా ఈవెంట్. కుంభమేళ జరుగుతుంది యాక్చువల్లీ. సో కుంభమేళకి I went to జరుగుతుంది. Kumbh Mela twice. Twice. It's like a recce also, like 1 week before the shoot. So it comes for 12 years or something. So I took him, we went to Varanasi. We saw the Allahabad వెళ్ళాం. మొత్తం షూట్కి ఎలా అయితే వెళ్ళాలో అంతా ఒకసారి వెళ్ళేసి వచ్చేసాం. So our schedule is like 2 parts. Varanasi and then Kumbh Mela and then Leh Ladakh. It was all like a bunch of a big huge bunch basically. So in this Kumbh Mela, I think there are interesting challenges even in Kumbh Mela schedule. So like our team was like 5 people, cinematographer, B camera operator, Pratyush, me and Vishwak Sen. That's it. Okay. So Vishwak did his own makeup. సో కుంభమేళాలో మనకి అకామిడేషన్ ఉండదు యూజువల్లీ టెంట్స్ వేసేస్తారు అందరూ అంతే. సో వీ హ్యావ్ టు షూట్ ఇన్ ద ఎర్లీ మార్నింగ్స్. సో వీ వెన్ దేర్ దట్ నైట్, we all slept there itself. Vishwak, me, cinematographer, all the 5 people team, and we slept there itself, and we woke up in the morning, we changed the clothes there only, and we started shooting. We didn't eat anything for the whole day. We were shooting because we want to grab everything whatever we could. And it was a very exhaustive thing, lot of people, and Vishwak has to act. I don't know how he pulled it off. The camera and all, I'm assuming. We were like complete guerrilla, like long fight and stuff, and we were acting like crazy. We were like doing crazy stuff. Everyone were looking at us, and somehow surprisingly it worked. What we needed in that scene, it worked towards it. So whatever we captured, hopefully it engages the audience the same way what we intended. So that was very interesting schedule. So yeah, that was like that. Karthik, now coming to you, you also produced Manu. No, I didn't produce I mean, like Manu. you Executed executed it. Yeah. Executed it. You were involved in in the crafting of the film. Manuకు వచ్చిన one of the criticism was that it was చాలా indulgent గా ఉంది. It's not accessible to everyone అని చెప్పేసి. When this was happening, were you a little apprehensive about? అంటే లేదండి, అంటే రామ్, అంటే
ఈవెన్ నాకు పర్సనల్గా మను కూడా వెన్ ఐ వాచ్ ద ఫిలిం అంటే స్టోరీ చెప్పారు ఫస్ట్, డైరెక్టర్ స్టోరీ చెప్పారు, స్టోరీ అందరికి తెలుసు. అండ్ ఆఫ్టర్ నోయింగ్ ద స్టోరీ అండ్ ఆల్, వెన్ వీ వాచ్ ద ఫిలిం ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం, ఐ ఫెల్ లైక్ ఇట్స్ గుడ్. అంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, లైక్ యాజ్ అ ఫిలిం మేకర్, అంటే ఈవెన్ ఐ మై సెల్ఫ్ వాంట్ బి ఫిల్మ్ మేకర్ వన్ డే. సో నాకు ఎలా ఉంటుంది, ఓకే మనం ఒక స్టోరీ అనుకున్నాం, ఆ స్టోరీని మనం అచీవ్ చేసాం, అంటే మనం దాన్ని ఒక సినిమాగా తీసి మనం రిలీజ్ చేస్తున్నాం. ఈ ప్రాసెసే ఇట్ వాస్ అ వెరీ బిగ్ హై ఫర్ మీ ఆ టైంలో. అండ్ ఒకటి అనుకునే ఐడియాని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసి అది రిలీజ్ చేస్తున్నాం అనే ఒక థింగే ఇట్ గివ్ మీ లాట్ ఆఫ్ హై. అండ్ అది జనాలకి అంత రిసీవ్ చేసుకోలేదా అన్న ఆలోచన ఆ టైంలో లేదు నాకు. అండ్ ఇట్ వాస్ ఆల్వేస్ లైక్ నాకు కథ తెలుసు కాబట్టి నాకు ఎలా ఉందంటే యా బాగుంది. అండ్ లైక్ ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ ద డే నేను డబ్బింగ్ వర్షన్ చూసినప్పుడు ఐ కేమ్ అవుట్ అండ్ నాకు డబ్బింగ్ సౌండ్ ఇంజనీర్ ఎవరో ఉన్నప్పుడు అతను అడిగాను నన్ను ఎలా ఉంది సినిమా అంటే, ఐ ఫెల్ లైక్ ఇట్ వాస్ గుడ్, నాకు బాగుంది. అండ్ నా మైండ్లో ఏముందంటే, ఒక యంగ్ టీమ్ కలిసి ఒక సినిమా చేస్తున్నాం కదా, మనకి అట్లీస్ట్ మనకి ఒక రిసెప్షన్ ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను నేను. అంటే కనీసం ఏంద్రా ఈ సినిమా అని తిట్టుకోరు మనల్ని. ఒక యంగ్ టీమ్, ఒక కొన్ని టెక్నికల్గా చాలా స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి సినిమాలో. ఐ పర్సనలీ ఐ నో దాట్. అవి మెయింటైన్ చేస్తూ ఒక యంగ్ టీమ్ ఒక సినిమా చేశారు అనే దాంట్లో ఒరే వీళ్ళు ఏదో చేశారు అన్న ఒక ఫీలింగ్ అన్న వస్తుంది. అండ్ అట్లీస్ట్ ది ట్రైడ్ సంథింగ్ అన్న ఒక మాట వస్తుందని అనుకున్నాను. కానీ బట్ ఆఫ్టర్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ ద ఫిలిం ఐ రియలీ సమ్వేర్ ఐ ఫెల్ బ్యాడ్. అంటే లేదు, దీనికి అనుకున్నంత రాలేదు. స్టిల్ ఇట్ హ్యాస్ ఇస్ దానికి కావాల్సిన ఆడియన్స్ ఉన్నారు ఇంకా. దే స్టిల్ లైక్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ గో సమ్వేర్ ఎవరన్నా ర్యాండమ్గా ఎవరన్నా కలిసినా సరే, మను చూసాం చాలా బాగుంది అని మాట్లాడే వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ యా యాజ్ యూ సెడ్ లైక్ వైడర్ ఆడియన్స్కి వెళ్ళలేదంటే ఎస్ రీచ్ అవ్వలేకపోయింది. అండ్ ఇట్స్ అగైన్ పర్సన్ టు పర్సన్ అంట నేను. అండ్ మనం కూడా సినిమా చేసేటప్పుడు మనం అందరికీ ఇది సర్వ్ చేయాలనే పాయింట్లో మనం చేయం. కానీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ లైక్ వెన్ విద్యాధర్ వాస్ పిచ్చింగ్ మీ దిస్ ఐడియా, విద్యాధర్ నాకు నేను అడగకముందే విద్యాధర్ వాస్ సేయింగ్ లైక్ ఎస్ ఐ వాంట్ టు డూ ఏ ఫిలిం వేర్ an auto rickshaw person can understand and a multiplex audience can understand. అంటే జస్ట్ లిటరలీ ద సేమ్ వర్డ్స్. ఒక ఆటో రిక్షా తోలే అతనికి కూడా సినిమా అర్థం అవ్వాలి, ఒక మల్టీప్లెక్స్ చూసిన అతను కూడా సినిమా అర్థం అవ్వాలి. అండ్ నేను ఐ ఫెల్ట్ హ్యాపీ. అతనే ముందు నాకు ఆ మాట చెప్పేసరికి ఐ ఫెల్ట్ సో హ్యాపీ. బట్ మను వరకు వచ్చేసరికి మాత్రం ఎస్ నేను ఐ ఫెల్ట్ బ్యాడ్. లైక్ ఎస్ మేబీ ఆ రిసెప్షన్ వచ్చుంటే బాగుండేది. ఇట్ మైట్ గివెన్ అ లాట్ ఆఫ్ మోటివేషన్ టు లాట్ ఆఫ్ అదర్ పీపుల్ ఇన్ ద టీమ్. అక్కడ మిస్ అయింది ఇక్కడ కవర్ అయిపోద్దని కోరుకుందాం. He made sure. He made sure that it won't happen. అండ్ హౌ వుడ్ యూ లైక్ సిమిలారిటీస్ డిఫరెన్సెస్ డ్రా చేయాలంటే ఫిల్మ్ మేకర్స్ కింద ఫణీంద్ర నర్శెట్టి అండ్ విద్యాధర్ ఎలా హౌ వుడ్ యూ దాన్ని ఎలా చెప్తా, పర్సన్ టు పర్సన్. యు హావ్ సీన్ క్లోజ్లీ both are equally different filmmakers and definitely అంటే definitely different personalities అంటాను నేను. Like let's not call them as a filmmakers and పక్కన పెడితే as a person and personalities like both are different. And funny like he was very అంటే writing చాలా స్ట్రెంగ్త్. అసలు రైటింగ్ ఇస్ బిగ్గెస్ట్ స్ట్రెంగ్త్. బేసిక్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ విల్ బి ద సేమ్ ఎవరికైనా సరే. అదే సేమ్. అంటే మనకి ఒక స్టోరీ బోర్డ్ ఉంటుంది, మనం ప్రీ ప్రొడక్షన్ చేసుకుంటాం అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. ప్రాసెస్ ఇస్ సేమ్. బట్ స్ట్రెంగ్స్ ఉంటాయి కదా, ఒక్కొక్కరికి ఒక స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది అండ్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క దానికి ఎగ్జైట్ అవుతారు. సో ఆ డిఫరెన్సెస్ తప్పితే లైక్ నేను ఇంకా వేరే మేజర్ డిఫరెన్సెస్ నేను చూడాలి. ఎవరిది ఐడియా అండి. ఐ కెన్ టాక్ అబౌట్ లైక్ హిస్ ఐడియాస్. లైక్ తను ఏ ఐడియా చెప్పినా సరే లైక్ ఇట్ వాస్ ఆల్వేస్ ఎగ్జైటింగ్ ఫర్ మీ. అంటే వరా తీసుకున్నా కానీ వరా కూడా నాకు ఆ ఐడియా ఎగ్జైటింగ్ అనిపించింది. బికాస్ లైక్ ఐ వాజ్ సీయింగ్ లాట్ ఆఫ్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఆ టైంలో. అంటే వెన్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ వరా, ఆ టైంలో లాట్ ఆఫ్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ దే వర్ అరౌండ్ ఒక కపుల్ మధ్యలో ఉండేవి. యూ టేక్ అంటే ఒక 10 షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీసుకుంటే 10 షార్ట్ ఫిల్మ్స్లో మీకు 9 షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అవే ఉండేవి. సో వెన్ విద్యాధర్ వాస్ టాకింగ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఐ ఫెల్ లైక్ వా భలే ఉంది, చేద్దాం. దాన్ని ఎలా చేద్దాం నాకు తెలీదు, ఐడియా బాగుంది, చేద్దాం. అండ్ నౌ కమింగ్ టు ద ఫిల్మ్స్ టెక్నికాలిటీ, ఇందాక కంటిన్యూయింగ్ ఆన్ దాట్, కెన్ యూ రివీల్ ద technicalities involved like the cameras, the lenses?
Not now. He's not Actually, going to allow me to do it. interview ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది చెప్పు దాన్ని బట్టి చెప్తాను. రిలీజ్కి ట్రైలర్ వచ్చాక No, I think See, after, I think that- it's because like అంటే నేను ఎందుకు తనని వద్దు ఇప్పుడు ఏం చెప్పొద్దు అని అంటే ఐ వాంట్ ద ఆడియన్స్ టు హ్యావ్ దట్ ఫన్ వైల్ వాచింగ్ ద ఫిలిం అంతే. ఇప్పుడు దాన్ని మనం ముందే ఇలా చేసామని చెప్పేసాం అనుకోండి, మేబీ ఆ ఫన్ ఎలిమెంట్ అనేది మిస్ అవుతుందేమో. ఐ వాంట్ దెమ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ అండ్ దెన్ వీ టాక్ అబౌట్ దీన్ని ఇలా చేసాం దీన్ని ఇలా చేసాం. ఓకే makes sense. After the release you're Yeah, yeah. tell which camera. He will. I know the answer, but he will definitely, and he wants to actually. He's crazy. No, he wants to, and actually I was pushing him, please. No, chappakevi ipudevi. Now you guys have created unnecessary anticipation to this. No, it's a good anticipation only, no? Hopefully. ఇప్పుడు ఏమేమి మాట్లాడకు అంటే ఒక ఐడియాతో లేనప్పుడు చూసినప్పుడు అట్లా ఎలా చేశారన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది. బట్ యా ట్రూ. దెన్ మేము ఎంత ఏం చేసినా మార్కెటింగ్ కోసమే వాట్ ఎవర్ వీ హ్యాడ్ టు రివీల్, కానీ ఐడియలీ వీ వుడెంట్ వాంట్ టు రివీల్ ఎనీథింగ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద ఫిలిం ఫర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. దట్ వుడ్ బి ఐడియల్ వే టు ఎనీవన్ షుడ్ ఎంజాయ్ ద ఫిలిం. And Vidyadhar, I found it crazy that మీరు ఇందాక మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆస్పెక్ట్ రేషియో గురించి ఒక స్టోరీ చెప్పారు. ప్లీజ్ టెల్ దాట్. That is a to and fro thing. I don't know if it will make sense to anyone. See, basically I wanted to do a 1.43 aspect ratio film. I want to fill the largest screen in India, which is Prasad's large screen. So the only way to do that is to make a IMAX 70mm 15 perf film. But that was not possible. So we tried to make a Jugaad version of that, and we fight to figure out technically Jugaad ways to project an IMAX kind of film without IMAX projector. But due to the economical reasons and other technical challenges, I am not able to do that. But the film is being done with that approach. So there will be some shots with 40% more image than what people will be seeing. So it's more immersive. So it's like 15 minutes of the film will be in that those sequences. It's like longer than any usual aspect ratio. But we are doing something close now. We are doing an aspect ratio of 1.9 for some screens. So we have to see how that comes out. In a few days we'll get an idea. So, but ఇప్పటికైతే 1.9 version. 1.9 is The film will something have which we two are versions. Two versions, yes. A 2.35 aspect ratio version and 1.9 aspect ratio version. So yeah. And 1.9 aspect ratio will be for the PCX. PCX and Velour and probably AMB or something. Yeah. Okay. Yeah. Wherever the theaters are going to be there, we're going to do that. The problem is the screens. There are no 1.9 aspect ratio screens. So we want to use aspect ratio like a tool. So let's see how that works out. And దాంట్లో 1.9 అనేది is it for like select scenes or? Yes, select scenes. It's like a color. It's like music. It's a tool. I'm curious. I don't know why. I don't know if it should be used as a tool. I might be wrong also. So yeah, what if you should lock the aspect ratio, not change it? I don't know. already test screening అయిపోయింది. We did it long back. Yeah, I did it long back. I realized it's not distractive when you do it on a large screen. When you do it on a laptop, it is distractive. When you do it on a big screen, when everything is around you black, it's relative. Blackness lo a black kalsipotadi నీకు తెలీదు usually, and that when the image expands subconsciously, you are somehow, it gives you a heightened state. When something spectacle is happening or something, the image has to wrap onto you, you can use that tall screen. So yeah. Now you should go back and watch Vaidarni to understand this. Aspect ratio play ఉంటుంది దాంట్లో. Yeah. That was done for the non-linear story, but more than the immersive thing. To punctuate it, that was YouTube. So అదే చెప్తున్నా. Yeah. స్క్రీన్స్ వేరే, ఈ స్క్రీన్ లో. This is a different purpose. This is immersiveness. That is to structurally to differentiate the scenes. I did that. And see, and when you are writing, how do you ensure you are not getting indulgent? See, fundamental thing is you have to be excited. Indulgent and all, they are subjective. Once the stuff is out, one person might see and say this guy was self-indulgent. Makes sense. But the same thing might excite someone else. I don't think you can't worry much about the opinion of the result of the whatever you're doing. You just madly do what you're excited about. Whatever the opinions is, you accept it, you face it. If there is any truth in it, you take it and you move forward. But you can't be worried too much about am I being
too self-indulgent or not. As long as you're excited and genuinely want to emote someone with your story, that should work, hopefully. No? Okay, but where do you know, like making videos chepparu that the kind of research you said that you had like 21 primary characters and each of the character there is a way each of them look, there is an arc for everyone, and you said that even Vishwa karra pattukune daniki kuda there is some you know ఒక posture and daniki That is workshops what he for bought. yeah. Workshop, I mean, like, how much research is too much research? Where do you know when do you know where to stop? I don't think there's a proper answer to that, because if I had He to has stop the something Till to research. say we clearly. go for take. No, I think. Take illadaga, See, it's a process, a never-ending see, process. you have to stop the research. If I didn't stop the research, the film wouldn't have been done. Simple, very simple as it is. If maybe you can say one guy is self-indulgent in his research if he's not shooting the film and just doing research. So you're stopping the research means you are shooting it. So that means you know when to stop, you know when to do things. So you know that you're not making a documentary. You want some things. అంటే మనము కొన్ని విషయాల గురించి కొత్తవి చెప్దాం అనుకుంటున్నప్పుడు you have to know them. You can't just see the films and replicate them. When you experience something, because I went to colder terrains and lived there without heaters, in those things, I could show the realism like that. If I don't experience it, I can't show it. I'll be showing what I've seen in some film, and that is going to be reductive. That's very not being repetitive. you. You're just seeing and imitating something. You go to a place, you experience that, and you use this art form to transport someone else. So basically, whatever the travel the character has to do, I did everything. Varanasi, Kumbh Mela, Haridwar, whatever, everything, and I did that twice, thrice. So that because our character చేస్తున్నాడంటే there is an ease to it. To sell that, I need to know the nuts and bolts of it. I need to know how it feels to sleep 5 days in a night in Varanasi. So I just went there. I just slept in the ashrams and just was walking in the streets in the Varanasi and getting the vibe of it. So when you feel that, you can capture that on. You can use the tools of cinema to capture that and take someone into that. And maybe next time is that how you define storytelling? That If I want to do something new, experience let's say if I'm doing a space film, like I need to figure out how. కాదు got కాదు ఇప్పుడు ప్లీజ్ నాట్ వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎ స్పేస్ ఫిల్మ్ నెక్స్ట్ కదా. I might, I don't know. I won't. But I'm just if at all, see Alfonso Cuarón, when he was making Gravity, he had to do his research, or else it won't look authentic. Simple. He can't just say I'll make films about Mexico. So for you, research is like it's like a very integral. If you want to show something new, you have to do. It's not research also. It's whatever the process it is, absorbing, letting it go. Depends on the material you want to do a narrative on. If your narrative is something which you know about, let's say I'm writing a narrative on my college life, I don't need to do much research. I can draw from my own subconscious. But if I'm writing a character which I don't know about, if I'm writing a character whose life I don't know about, research is really fundamental. Or else you're not going to do something original. It will be very repetitive and reductive. Think so. Then That's my why opinion. pick things that you are not very aware of? Why not pick See, things that you are completely aware of? That would be a misquote, because these are all new things, but the core is something which comes from a person's life only. Always. And no matter what story you write, your life comes into it, leaps into it. So Even in yes, Gaami is, it is a personal film. It has my own things into it. That's what any writing process is. Your life is reflected in the stories. You can't help it. No matter how much you effort it, you can't take a life out of your story. If you're writing it really, it is going to be there. That is going to be the core. The other things and all, research things and all, is what the environment is going to add into that core. So whatever that personal thing, it has to come from your own life. దీనికి ఎన్ని రోజులు పట్టుంటుంది రీసెర్చ్? Research అని నేను ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్పలేను. అది I think the whole writing process was 6 months to 1.5 years. But till the end of the film, we were writing. So yeah, that's different. But writing, reshooting, rewriting, re-editing, rechanging the shots, lot of changes. That's I like the process. It's like loop. So we show it to audience. We see this is not working. Then we shoot a plate and we VFX the shot and then put it, and then it's clear to the audience now. So that is something which I was trying to learn. Something which I really learned is my cinematic language. So you want to tell something to audience. So there is a way to tell
to different kind of audiences. So there are an audience who are MBA graduates. For them, you tell it like this, it goes. There are teenagers. You tell it like this, it goes. And there are rural people. You tell it like this, it goes. So there is different languages you need to. They understand different languages, but at the same time, you want to say something which they can't probably relate to sometimes, but you want them to relate. So it's that's an exciting challenge which we figured out. I don't know, that is something was so exciting, and that is something I don't say I figured it out. That's always a process of figuring it out. Every film has its own language, own frequency, Journey which that- speaks to the audience, and the audience, the frequency the filmmaker wants to tell. కొన్ని మూమెంట్స్ ఇలా ఉంటాయి దట్ ఇది అర్థం కావట్లేదు, వీళ్ళ కోసమైనా మారుద్దాం, బట్ నథింగ్ అట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ expression. You genuinely want to tell something to other person, but that core idea shouldn't be tampered. We tried, we did that. I think the process is going to go on. It's never going to be like I cracked it or something like that. Couple of final questions. Starting లో చెప్పారు కదా ఎడిటింగ్ అప్పుడు నేను it was a real challenge for me అని చెప్పి, how did you finally crack that process? Trial and error is a word. That's it. Editing is the easiest thing, no? It's luckily we are not in film era. You can put the shot and see it's working or not. When you see it, it's not working. When you see it's working, it's working. That's it. So you do it till the day it works, which could be adding the shot or changing the pace, changing whatever it is. So it comes down to that. A lot of it is like sculpting, removing, adding, putting, shaping it up, adding it up. It speaks to you. But tell me something, you had a bound script, no? Yes, 180 pages bound script, yes. Then why did you struggle with editing? Because That question, if you actually see the process. not at all. No, ఇది no, I know. directory అడగట్లేదు. No, I know. You had something to guide you through editing, right? What made it complicated there అంటున్నా? Is it the tonality of the film like? You just observe the process. You take even the master filmmakers. If they are master filmmakers, if they wrote it, they should have no trouble editing it. Then why do they have the trouble? It's just the process. If we have followed the script, It's not about our following. duration is something else. No, it's not about Yeah, 180 pages. no, not really. See, it depends on writing process. I write more detailed adjectives and stuff. It will consume more page time, but it might not consume more screen time. Okay. But you might write this character is falling, but you might have a more slower rhythm and thing. So those things are not always directly translatable things. So being a first time writer, you figure out your own language. So But script లో ఉన్న 180 pages and the essence of it, were you able to translate it to the final version? hopefully that people should say what if people emote that way what I expected them to. I would say it worked. I think it was some of it I got it got better than the script is only what I would believe. It's for other people to say I did it. Yeah. How did you play with sound? Wow, madly. I enjoyed it. Because I'm just coming from the mixing stage 2 days back. The way we used Atmos, I was so fascinated to use Atmos. Something which I always loved about. So my mixing engineer Ravi Menon and sound designer Sachin Sudhakaran, they kind of Sync cinema. yes, they kind They of also Vara kuda వాళ్ళకి. yes. So they kind of let me make me understand the tools, make me understand first, and then give me space to use it how I can use it for my film. We understood really clear. చాలా డౌట్ వచ్చి ఉంటుంది ఎప్పుడైనా మనకి అట్మాస్ రీల్ పడ్డప్పుడు చాలా బాగుంటుంది, కానీ సినిమాలో ఎందుకు మనకి అలా ఉండదు. ఎఫెక్ట్. So I think I kind of cracked why that happens. First thing, your visual should be written for Atmos. If you take మనకి ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ ఆల్ దో సౌండ్ పాయింట్స్ ఆర్ దేర్, అంటే మనకి డాల్బీ అట్మాస్ రీల్ లో ఈగిల్ జబ్ 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 అని వెళ్తుంది. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇస్ ద సౌండ్ ఇస్ panning around you. Whatever the thunder is panning around you. So you are more conscious when the sound pans around you. You can't do that in a narrative film because you would watch back. You don't want to do that. That is the last thing you want to do. But when your image is like that, imagine something like gravity when she's rotating, you can flip the sound. So the audience is in sync with the visual. In sync with the sound visual. and visual. Luckily we have some sequences where we could play with Atmos like that.
I don't want to say what sequences, but if the audience feel the emotion is the goal, nothing else. Immersion. Yeah. Emotion, like I like it's that. not That's the word you have repeated the most in this interview. yeah. Immerse, immerse, immerse. Yes. Yeah. Uh, you have to put the person there. The image has to be real. The sound has to be there. That is when they're going to be there, or else it's going to be like, yeah, it's going to be there. Aren't you scared of silences, man? Because Yes, silence yes. was I was scared a lot, and we are trying to be brave. Let's see what happens. Yeah, but That's other major concern. everybody is like, no silence, no silence, no silence. Resul Pookutty గారు రీసెంట్ గా ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు, అవునా? ఎవ్రీబడి స్కేర్డ్ ఆఫ్ సైలెన్సెస్ బికాస్ సౌండ్ మిక్సింగ్ అనే ప్రాసెస్ సినిమా అంతా అయిపోయాక వస్తుంది. బై ద టైమ్ సౌండ్ మిక్సింగ్ అనే ప్రాసెస్ వచ్చేపాటికి అందరికి నమ్మకం ఉండదు. ఎవ్రీబడి ఈజ్ అట్ దేర్ వల్నరబుల్ పొజిషన్. ప్రొడ్యూసర్కి నమ్మకం ఉండదు, డైరెక్టర్కి నమ్మకం ఉండదు. ఎవ్రీబడి స్కేర్డ్, సో దే ఆర్ లైక్ పెట్టండి Yeah, maybe true. See, I'm honestly scared of my film too at the same time, but at the same time I'm excited more. But we took bold sound choices. I'm excited how they're going to be resonated, but they're like, I'm excited. I'm scared also. It's not just excited because they're playing with fire. It's like you don't want an odd theater ambience, but when you believe in something, you have to do something to an extent. At the same time, yeah, you listen to them. There is definitely an audience culture. Our culture is slightly different. We played with it. Let's see. ఫైనలీ వాట్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ యువర్ ఫేవరెట్ ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ ఫిల్మ్స్? మీరు కూడా చెప్పండి. నేను కూడా చెప్పాలి. It's a very tricky question, no? Because a film is always reflected to that mood. Point in your time, Time. some Favorite కొన్ని film is ఉంటాయి కదా, never. కొన్ని ఆబ్జెక్టివ్ గా కొన్ని ఉంటాయి కదా, ఆర్ ఆబ్జెక్టివ్ అనేది ఏమి ఆబ్జెక్టివ్ ఉండదు, అదే ఆ మూమెంట్ కి ఆ టైం కే మనకు ఆ ఫిల్మ్స్ అట్లా వస్తాయి. మీ లైఫ్ లో మేబీ కొన్ని ఫిల్మ్స్ ఆ పాయింట్స్ లో మిమ్మల్ని చాలా. ఫర్ హిమ్ ఐ విల్ టెల్ ద రాక్, మైకెల్ బేస్ ఫిల్మ్. ఓ మైకెల్ బేస్ రాక్. లేదు, యా దే ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ అండి, నేను అదే అంటున్నాను, లాట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్. ఇప్పుడు ఇందాక విద్యాధర్ చెప్తున్నట్టు ఐ హావ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్. హి లైక్స్ లాట్ ఆఫ్ క్లాసిక్ ఓల్డ్ ఫిల్మ్స్. చైల్డ్హుడ్ నుంచి నేను చూస్తున్న ఫిల్మ్స్ చాలా ఉన్నాయి. అంటే ముత్యాల ముగ్గు బాబు గారిది, అండ్ అంతపురం, అనుకోకుండా ఒక రోజు ఇస్ అదో ఫిల్మ్. యా, తెలుగు చెప్తా, ఇంగ్లీష్ చెప్తా ఏమేమో అనుకుంటారు. కానీ ఇప్పుడు నాకు మైకిల్ బే అని చెప్పేసి అట్లాంటి లేవా? భయపడకూడదు మనం, కమెంట్ లో కొడతారు మరి. అవన్నీ భయపడకూడదు మనం, అవన్నీ భయపడదు. ఫారెస్ట్ గంప్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ షిఫ్టెడ్ మై టేస్ట్ ఆఫ్. యూజువల్లీ మనకి హాలీవుడ్ ఫిల్మ్స్ అంటే యాక్షన్ ఫిల్మ్స్ ఉంటాయి చిన్నప్పుడు, ఎప్పుడు మైకెల్ బే ఫిల్మ్స్ అవి. బట్ దీస్ కాస్టవే అండ్ ఫారెస్ట్ గంప్ వేర్ ఫిల్మ్స్ విచ్ మేడ్ మీ థింక్ అబౌట్ ద పవర్ ఆఫ్ డ్రామా, వాట్ దీస్ ఫిల్మ్స్ కెన్ డూ అని చెప్పి. But as a kid and all, inka Jambalakidi Pamba, Jaganmohini, all these combinations are always going to be there. ఏంటి హెడ్ స్పేస్ ఏంటి గైస్ ఇద్దరిది? Excited? 10 రోజుల్లో మూవీ వస్తుంది. మీరు కార్తిక్ నిద్ర పడుతుందా రాత్రుల్లో? కొంచెం టెన్షన్ గానే ఉంది. అంటే లాట్ ఆఫ్ వర్క్స్ అన్నీ చేయాలి. లైక్ యాజ్ యూ సెడ్, లైక్ వెరీ స్మాల్ క్రూ టీమ్, హార్డ్లీ వీఆర్ 4 of us వర్కింగ్. మీరు చేయాల్సిందంతా చేశారు, ఇక పైన ఉండేదంతా అట్లా వీ హావ్ టు రెడీ ద కాపీ కదా, కాపీ ఇదంతా మ్యాటర్ కాదు ఫర్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ యూ హావ్ ఓవర్కమ్. అది వేరు ఇది వేరు. అంటే ఇప్పుడు సమ్ టైమ్ మనకి ఇప్పుడు టైం లిమిట్ ఉంది కదా, సో దట్స్ వాట్ లైక్ కొంచెం టెన్షన్గా ఉంది. ఆ టెన్షన్ ఇస్ బికాస్ లైక్ వీ హ్యావ్ అ రిలీజ్ ఆన్ 8th, దాన్ని కొంచెం టెన్షన్ పడాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు కూడా లైక్ ఈజ్ బిజీ, చెప్పా కదా, డిఐ ఆపి వచ్చాడు. యా, యూ వాస్ సపోజ్ టు గో ఫర్ డిఐ. నో, నేను చెప్తున్నా కదా, గంటన్నర మాట్లాడినా కూడా ఐ జస్ట్ ఫీల్ లైక్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ జస్ట్ ఏదో సర్ఫేస్ ని మాత్రమే స్క్రాచ్ చేసినట్టుంది నాకు. ఇంకా I want to bring my team for the next interview and like there's a lot to talk about. Yeah, exactly. ఇంత చేసినా కూడా ఐ ఫీల్ లైక్ ఓకే, వీ హ్యావ్ ఓన్లీ మేనేజ్ టు స్క్రాచ్ ద సర్ఫేస్. బట్ నేను అనుకున్నది అదే కదా, 2 mad people manage to stick to their gut and make a film that they wanted to. I think that is a great story of human resilience and determination. It's a crazy story. Thank you, and thank you. hopefully maybe okay 10 years or 15 years or I'm hoping that people will be saying okay, Gaami ane film kind of inspired us to become nice filmmakers, because I really hope this film becomes that. I really hope you guys win big. Karthik cult creations అనేది దిగ్విజయంగా వెలగాలి, జెండా పాతేయాలని కోరుకుంటూ, మ్యాన్ ఐఎమ్ రియలీ రూటింగ్ ఫర్ యూ కార్తిక్. ఐఎమ్ రియలీ రూటింగ్ ఫర్ యూ
for both of you. All the very best for the film, and thank you very much for the Thank time. you. and this Thank you for listening to us. Thank you for listening to us. No, it's pleasure. Pleasure. థ్యాంక్ యూ సీ యూ సూన్ మళ్ళీ సో మనం సినిమా అయ్యాక డీప్ ఫోకస్ లో కూర్చుంటాం. మనం అప్పుడు మీరు చెప్పకూడదు అనమాట ఈ ఫ్రేమ్ ఏ కెమెరాలో తీశారు, ఈ ఫ్రేమ్ ఎక్కడ పెట్టారు, ఈ ఫ్రేమ్ we have a lot of making footage. We have a lot of making footage for We're that. going to have a lot of fun then. అవన్నీ అప్పుడు నాకు చెప్పాలి. All the mistakes, all the stupid stuff, I'll be transparent about it. Lovely. All the very best, guys. Thank you for your time.